I would like to conclude my speech here, and I humbly requested all of you pray for me to God. One day I will become an Islamic leader and every direction for. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতু। আজকে আমরা কখনো ভেবে উঠতে পারিনি যে আমাদের এই আলোর পথে চ্যানেলটি আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। আমরা ভেবে উঠতে পারিনি যে আমাদের এই চ্যানেলে একদিন আমরা একটি মৌলানাকে আনবো। ভেবে উঠতে পারিনি, কারণ বলা আছে আল্লাহ যাকে সম্মান দেয় তাকে কখনো কেউ বেইজ্জতি করতে পারে না, আর আল্লাহ যাকে সম্মান দেয় না তাকে কখনো পৃথিবীর কোনো মানুষও তাকে সম্মান দিতে পারে না। তো আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে আল্লাহর দয়ায় আমাদের চ্যানেলটি প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে, প্রত্যেকটা মানুষের মন জয় করতে পেরেছি আমরা। তাই আজকে এই আলোর পথে ইসলামের চ্যানেলে এমন একটি মানুষকে নিয়ে এসেছি, তিনি হচ্ছেন মফিজুল সর্দার, আমাদের মৌলানা। ওনার বাড়ি হচ্ছে বাসন্তী চরাবিদ্যা। ওনাকে আমাদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. May praise be to Allah, the sustainer of the world. May the blessing and peace be upon the master of prophets, on his progeny and all of his companions. I would like to start with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah peace be all upon you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة عماد الدين. I recited one surah from Holy Quran. It's about praising Allah, the most merciful. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Kul hu Allahu ahad. Say, O Muhammad, the Allah is one. Allahu samad. He is sufficient and master of all things, whom all creature needs. Lam yalid. He begets not. Walam yulad. Nor was he begotten. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There is none co-equal or comparable unto him. And second, I recited from an hadith, is related to our prayers. Is called in Arabic language Salah. As-salatu imaduddin. Salah is the pillar of Islam. Whoever establishes it, he has established it, and whoever neglects and destroys it has neglected and destroyed the Islam. Company of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they has given a lots of sacrifices for Islam. In the beginning, before accepting Islam, Umar radiallahu ta'ala anhu, may Allah peace be upon him, and some company of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they also suffered biggest trouble in their life, and they didn't give up Islam. For instance, sometime they lay down the person whose name called Bilal in the warmth sand, and they burned something, and after they call, if you reject Islam, then I will free from these harmful things. But Bilal said, Ahad, Ahad, Allah is one, Allah is one. And another company, once upon a time, he also caught by non-Muslim king, and he also given a lots of biggest obstacle on their life, and but they didn't give through Islam. Therefore, Islam is everything. If you follow the system
about prayer, about eating, about bathroom, about anything. But nowadays we are living just wear up ourselves as a Muslim. It is the reason we are suffering from many more things. For instance, when Umar Allah he was the leader, but he haven't ever beside him or guard or sword. Therefore, two things surrounded us. Only one, what you believe in and what you believe of God. I would like to conclude my speech here, and I humbly requested all of you pray for me to God. One day I will become an Islamic leader and every direction for.